Hello everyone, I am mitchflowerpower and I'm going to be running Super Да нет, Mario просто Brothers сидит. 3. Yes, I love this game. But on comms we have the Haxer. How's it going, Haxer? Hey, doing well, man. How you feeling about this one? Кстати, поменялся комментатор вроде. Pretty good, except Поменялся комментатор. Должна была быть девушка, поменяли на какого-то другого парня. Сейчас я подойду. Прям минутку, подождите. I've actually been given a couple minutes to kind of talk about what exactly I'm going to be doing, and it's called early hammer manipulation. And I'm essentially going to leave the Haxer to talk about like the nitty gritty of it, but essentially I'm going to give you like the slow little rundown of what I'm going to be doing. I'm going to be kind of changing up how I do World 1 and a little bit of World 2. And what's going to happen is that I'm going to start at a very specific time, and I'm going to do everything I can in the upcoming levels until World 2 to remove all the lag frames. So I'm going to play levels in ways that you probably have not seen done in a speedrun before, at least not with Mario 3. Все, я вернулся на другого парня. Он рассказывает, что он сейчас будет использовать страту, которая прокает, каждый 10-й ран. Ну, там примерно процентов, я не знаю, допустим, каждый 10-й ран. То есть максимально не марафонные стратки будет он использовать. Ну, оно и понятно. Чел ранит половину своей жизни эту игру. Буквально. То есть больше 12 лет, может быть, даже лет 15. А может и больше. Но первый ран у него был 12 лет назад загружен. Anything goes wrong with my score or anything, I'm sorry and I feel really bad, but I can't do it. It's extremely precise, and when you're doing normal runs, you can just reset and try again. But here I can't, so odds are we won't see it, but I am going to try. So I am ready when you guys are. Unfortunately, I cannot give you a 3, 2, 1 go because of the thing that I wait for. So I'm gonna just say go. Are you guys okay with that? Works for me. All right, as long as you guys are okay with that. Okay, so I'm gonna go ahead and reset, and then we have to wait for a special time. Кто знает, как зовут главного героя этой игры? Пишем в чат. Haxer's gonna take over. He's gonna explain things while I kind of focus a bit. Персонажа. So I just did my reset. So now I have to wait for a certain time here. We're waiting. We're waiting. Ooh, it's happening. It's getting closer. Криведа, молодец. Я просто хотел, чтобы все начали писать Луиджи. Олег. 11,000, 12,000, and go. All right, so here we go. Yeah, it was important for him to get synced up with his tool there in order for this entire thing to work. So you're going to notice, normally you're used to seeing Mario players play these levels as fast as they possibly can. You're going to see him play these a little strange here. Он будет манипулировать немного происходящим, ну, таймером, грубо говоря, чтобы ему правильный рандом выпадал, я так понимаю. Ему надо поэтому укладываться в тайминге. Но это марафон. Кстати, снизу, чтобы вы сразу видели, снизу видите World 1 написано, и потом стрелочки, и потом буковка P. Это его скорость, и видите, она как бы стакается, если он без перерыва бежит. Вот этим тоже очень важно, очень правильно, корректно манипулировать, чтобы всегда бежать как бы на спринте быстро. So what happens then is it gets desynced from his tool if he's getting lag frames that his tool doesn't expect. Кстати, пока что вот Хаммер Бро, с которого он будет брать молоток, хорошо движется, насколько я вижу. That's why he's really trying to focus on this first part of the run, because a lot of these levels have these small little changes that take up a lot of his attention. Пока нормально. We're going to see some here too as well. Like normally he wouldn't stop there on the hill, but again, there's so many sprites on the screen there that normally he would generate lag, and he doesn't want to do that. He wants to have the Он немного подождал, чтобы не стал бежать дальше, потому что если бы он побежал сразу, то на экране было бы столько мобов, что они бы затормозила бы игра, и он бы потерял время на этом. Поэтому он чуть подождал, они немного там сместились, переместились, и он не потерял время на лагах. Прикол. And then 1-6 is a nice classic level here. One of the few levels where he's not going to get a ton of P speed until this one particular point, and gets it right there. And of course, looks really scary, that jump, but Mitch is a professional, so no issue there for him. Ребята пишут в чате, что это ТАСС.
Yep. Yep. Что просто видос Стаса нам One thing показывает. that's really Так, important for смотрите. Mitch is, С этого he's парня gotta мы pay сейчас attention to возьмем his молоток. score, Возьмем же? Нет, going into звездочку. World 2. So Mario 3 is great in that he can randomly generate lag frames both Не взяли. entering and exiting levels based on the Ой, это на addition втором of мире. Я his все score, перепутал. Это на basically, следующей the карте digits of his будет. score. So in the first level here, he's trying to get a score under a certain value to not generate those lag frames. Because as I mentioned, again, the Hammer Bro RNG doesn't advance on those frames as it normally would if the lag occurs. So in order to stay synced with his tool, he needs to focus on exiting Это у нас конец первого мира. with a threshold under 29. So if you add all the digits in his score, it should be under 29. Первая, как, ну, первая карта, первый мир. Хотите, называйте. An unfortunate mistake. Oh, you bounced off the... Yeah, I noticed that. No. Это у нас что-то вроде пиратского корабля сейчас. So I'm gonna get a different boss pattern, so I'm gonna get a different time. Oh, So I'm okay. gonna get a different score. We'll see. I'll try and fight him. Кстати, всем рекомендую найти этого раннера на speedrun.com и вот эту вот категорию Any% VAR+, посмотреть VR его последний. В особенности последние, прям вот последние 5-30 секунд. То есть то, что там произошло, это вот, ну один на миллион, я не знаю. Yep, 250. Почему пиратский корабль обстреливает сам себя? Любой ценой уничтожить водопроводчика. Как его зовут, забыл. Луиджи. And we're going to be trying to be quiet as he enters and exits these levels here too. Ну да, это мир, второй мир. Вот, мы на втором мире. Oh no, okay. Олег. Yeah, so unfortunately, his point total. Un минор ран на час. Смотри, если написано, если играет mitchflowerpower и написано estimate 55, значит ран будет идти максимум 55 минут, не больше. А может быть даже и меньше. Первая часть за Кирилла. Кирилл, который зеленый. Вот на этом уровне раньше люди плавали, по воде шли, но за счет того, что можно разогнаться как следует с самого начала, можно просто перепрыгнуть всю воду и не терять драгоценные фреймы. Зеленый — это Болзетта. Извиняюсь, ошибся. So yeah, this is a pretty particular P speed there. As you can see, he barely had enough space. Это что, не первая часть? Это третья часть. Легко перепутать с первой частью. Кстати, это первая игра в серии Марио, в которой появились вот эти вот overworld, вот эти вот вид сверху. Это не цифра 3, это вот у смайлика. У смайлика, когда двоеточие, и вот эта вот цифра 3, это вот рот. То есть просто типа... Everyone give him one more try. Yeah. And then you get early music box, so very nice, you know, the bro you didn't want. So that's the cold heart. Devil May Cry. I didn't want to fight that Hammer Brother, but as you can see, he is in my way and I don't have a choice. And yes, that's Mario 3. А он говорит, что он не хотел драться вот с этим вот Хаммер Бразером, но он был у него на пути, пришлось с ним драться. Yeah, absolutely. So we knew that was the music box for a few different reasons. First of all, the hammer can't be there. Да, Fireball он задоджил. Там не пиксель, там не полпикселя. Мне кажется, там просто пиксель от пикселя. To tell us which Hammer Bro has which items, and this is used throughout the entire run. Если бы он его не задоджил, у него бы костюм сняли с него, который он в течение этого рана тоже поднимет, и он бы просто Баузера бы дольше бил. Ну и, естественно, не было бы такого дикого VR у него. Вот это солнце может неудачно встать под тебя, и ты уменьшишься. Уменьшаться мы не хотим. So, and yeah, he gets to play 2-4 here.
Yeah, this is looking pretty nice with the movements. После этого мира берем, 2-4 is a deceptively difficult превращаемся one в to say that opening Хаммер jump Марио can be a little после этого tricky уровня. there, as you can see. Ну He да, does после that этого уровня. duck jump in order to give him a little extra space in order to Сняли его make it, костюм. so Да. it's a pretty nice level. Let me just remind everyone that not getting early hammer means more GDQ and more Mario 3. So it's kind of a good thing that happened. Yeah, Look you at can the still have a bracelet. great run, you know? So it doesn't really affect the way you're going to play the rest of the game anyway, so. But yeah, we're going to move into the pyramid here. This level's pretty notorious because of how technical it is. to Ой, я все execute. перепутал. Этот Хаммер, который он сейчас берет, он помогает только на оверворлде тебе разбивать препятствия. А сам костюм поднимается в другом месте. Ну, там, получается, тоже молоточек. Насколько я помню. And he has a very beautiful level there, exiting with a 284, which is exactly what you want to see. That was a very good world. Yeah, absolutely. First two worlds minus were, the extra hammer, brother. yeah. Which So that is the weird reality of Mario 3. If you were watching somebody who was really low on the leaderboard do a world like this, and as you saw, most of the levels went really well. I mean, how could you really go fast or Right. faster, I guess? And then you would assume, okay. Еще один корабль, уже зеленый на этот раз. And then you would actually see on my splits, I'd be like +7. Он, right? наверное, That's типа подводный the extra такой. hammer, brother. So Mario Yep. 3 is in a lot more control. he has an opportunity И как later пишут in в the чате, run снова to обстреливает сам potentially себя. make that up with Но the ведь extra bow, свое не, but нет, it's свое не gonna дамажит. depend on more hammer Мы все bro. знаем правила That's gonna be старые. kind of the theme here for the Свое не first, дамажит. probably 40 some minutes of the run. So, but yeah, now that he's entered the airship here, the boss Да. patterns in Они these просто worlds обратно в actually корабль determined возвращаются, by снаряды. the time it Их же takes никто не Mitch to заряжает, exit the last значит, level корабль to должен when сам he enters the заряжаться. pipe on this airship. So based on the movement he got from the hammer bro, he actually is aware of exactly what this boss is going to do here and can prepare for it in advance of the fight. So this is how you know and you know can prepare for these boss fights, and it's going to be consistent throughout the world. Мне нравится, что вот внизу написано, что у Марио $37 есть в кармане. Это, наверное, его ставка водопроводческая. Чисто с работы взял нечаянно перед тем, как отправиться спасать короля. Right, good run. All right, so there's something really important that I need everyone watching GDQ to do, okay? What we're gonna do is at 13 minutes, at exactly Ну, почасовая. 13 minutes, I want $37 в час. donate $13. I want to see the biggest $13 donation trade. $1 for every year that Mike's been with GDQ. $1 for every year that Mike has been with GDQ. We can do it. The biggest $13 train we've ever done. Let's do it. And that's coming up soon. Сейчас будет 13-долларовый $13 поезд из донатов. 13-долларовых. 13 лет. $13 это 13 лет, сколько Мич ходит на ГДК. Ну, соответственно, всю историю ГДК Мич на ГДК и ходит. It is. But he gets a nice breather to start the world. You know, 3-1's one of the easiest levels in the run, so... Ставка не закрыта. Скам. And then we get to move on. All right, that's good movement. Yep. And so he actually delays there in order to use that moving wood elevator platform in order to build the P-speed that he needs. I don't know how that works. На этом уровне вначале он не сразу побежал. Он немного подождал, чтобы попасть в движение всех элементов уровня, плюс мобов на уровне, чтобы ни разу не упасть в воду и максимальную скорость накопить, тем самым пробежать уровень максимально быстро. Как мы помним, цель спидранера — пробежать игру максимально быстро. Тут, в принципе, везде такая цель. То есть он в воду может упасть, но он просто будет по ней медленно передвигаться. То есть это не смерть автоматическая. То есть если ты казуально играешь, ты в воду, скорее всего, попадешь. И просто придется в воде уворачиваться от врагов. Mario 3 was this complicated. Super complicated. So yeah, he needs to fight both these bros or skip both of them. So ideally he wants to fight them, and it's setting up pretty good for that.
but we'll see. The World 3 bros are unpredictable. They have minds of their own. Раньше спидранеры, ну давным-давно еще, I know. они пытались сэкономить время на поднятии цветочков, которые делают из Марио большого Марио, и в дальнейшем уже, вот, получается, огненного Марио. Они пытались на этом сэкономить время, но потом схватки дольше времени занимали. Но потом они поняли, что быстрее все-таки потерять время на огненного Марио, а потом просто боссов валить в 2 раза, 3 раза быстрее. Perfect. So what's weird about this Hammer Brother battle is being on a water tile puts water in the battle. And if there's water in the battle, the Hammer Brothers float. Oh, hold on. Okay, we're good. So the Hammer Brothers float in the water, causing the chest to appear later. So a water battle is time loss, unfortunately. Wow, really? Mario 3 RNG? No. And if you get an upper battle in a water fight, it's a big time loss. Кстати, у них уже, ну, у американцев, уже 2:30 ночи. Это мы с вами кайфуем, в воскресенье утром смотрим, даже днем почти. А им приходится ждать целую ночь. Так что для них вот эти вот все задержки с покемонами и прочим, для кого-то возможно. Кого-то это, возможно, расстроило, кто-то даже, может быть, не смог посмотреть в свои часы бдения финал ГДК. Специально под нас подстроились. Под Москву подстроились коллеги. Так что на русский будем подстраиваться под коллег из Вашингтона, чтобы они могли смотреть тоже. There's two things you worry about in World 3, right, Mitch? What are they? Yep. 3-2 and 3-9. Yep. And Runaway Bro. There's 3. Yeah, 3. Technically, usually you're just like, oh, Runaway Bro, let me just slap the console, and we're getting a fresh run. So. Look at that train. Good job, everyone. That is crazy. Let's keep it going. It's all for Mike. It's all for Mike. Кстати, да, мы тем временем собрали, ну не мы, ГДК. $100 000, нет, или меньше? Сначала рано. Серьезно, ребята. $5000 задонатили вот. Uranium Anchor here. As another GDQ draws to a close, I just wanted to thank everyone who labored and continues to labor to make this amazing event possible time and time again. A lot has changed over the past few years, but we're able to keep these events. Расписание, да, Dogmeats немного уехало, в принципе. Ну и немного задержались они, во-первых, на покемонах, на шоу-кейсе гличей. Потом пересмотреть, ты не видел, это, конечно, ржомба. И потом еще они, получается, рекап немного у них задержался, минут, вместо 15 минут 20-25 он шел. Ну и, в принципе, мы где-то на час впереди сейчас, да? От этого. От Скейджо. Ну все, пошли донаты нормальные уже, мужские. По 5, по 10 тысяч. Да, Nintendo должны закинуть. Konami. That was amazing. That was amazing. Absolutely. All right. Thank you very much, Sky. That was awesome. Of course. Back to Cringe Rose 3. Тем временем раннер, еще один мир, третий мир, подошел к концу у него. Nintendo может разве что счет выставить и в суд пригласить. Как вариант. Вы знаете, что этот мир имеет форму черепахи? 4. А, да, правда. Лицо черепахи. Absolutely. And he's going for a Слышь, 4-1 купи. speed strat here that he used to not do, but he's picked up over the last couple years. You have to mention that every time, right? Well, it's a big change for you, I know, because you didn't like doing it. It was a huge change. So, and he does it. Пока что могу сообщить, что раннер идет где-то на 50... На 55 однозначно он идет. В данный момент. 51-52.
It's really hard when the run is 20 minutes in and you're trying to test out a new strat that you've been practicing, but you're on PB pace. How do you do that, right? It's very easy to kind of be like, nope, you revert back to your old strats. But anyways, Haxer's killing on comms. What else we got, Haxer? Ooh, we've got a great level come up here. This is a very aesthetically pleasing level to watch. So he's going to get this P speed at the top section and continue it through this basement here. Комментатор говорит, что этот уровень эстетически приятен для восприятия. Кто-нибудь видит прекрасное в этом уровне? Кто-нибудь эстетически получил удовольствие эстетическое? Полтора миллиона пузырей у нас? Хорош. Это сильно. But because he can use the hammer here, that cloud's not running away. He's chasing him down. So he does want to get that cloud. And the P-Wing coming over. So if that P-Wing moves down, водный уровень. Which you guys need to be saying down in the chat, by the way. You want that P-Wing to move down. He can actually... И музычка из водного уровня знаменитая. Exactly. So if that bro moves down, he can use the screen transition to skip over it, and we have a potential. Тут УДЛ, он должен был закончиться, но мы на час отстаем, кайфуем. Yep. He's gonna move down, but the other bro would be with him. Oh. Yep. This is good though. At least you can skip. Снова попал. А нет, не попал. And moving into 4-6 here, Mitch really doesn't like these piranha plants in this level, as you're going to see. He just doesn't want any of them to continue to live. I don't know why. He just doesn't want. Комментатор рассказывает, что на этом уровне Митч почему-то всех просто мочит. But some of them actually generate lag. Yeah. Просто каждую черепаху, каждый цветок. Oh, some of them actually generate lag too, so there is a point for him to take out a lot of those enemies. So you'll see that throughout the run sometimes. А, он это делает, чтобы не лагала игра из-за количества NPC на уровне. Имеет смысл. Yeah, it's like very minor lag reduction. Yeah. Killing it though. This run is great. Oh, moving to 2. So as Haxer was talking about earlier with boss patterns, the fact that my hammer brother did a movement of 2 there, which means he walked on 2 tiles, as opposed to a movement of 1, that means it took me longer by, half a second, 1 movement of the hammer brother, to get to the airship, which means the boss pattern is going to be different. If I had got a movement of 1, the boss pattern would be different. Он рассказывает, что босс-файт немного изменился за счет того, что он немножечко сманипулировал за счет своих движений игрой. Но он, получается, этим занимается на протяжении всего рана. Потому что на таймере все, и он, получается, зная, как подействовать в тот или иной момент, он с помощью таймера знает, когда начать движение, когда закончить, где подождать, чтобы извлечь максимальный тайм-сейв из всех своих действий. Rainbow Road, let's go. It's a me, Mario, Mushroom Kingdom, Mamma Mia. Это, если что, донат еще один. Take me home, Rainbow Road. It was. Absolutely. Yeah, that was actually really good. Yeah. I just learned that song. I was like, oh my gosh, I need to find a recording. Договориться с ГДК, чтобы они остановили таймер на нечетном. У кого есть Дискорд Митча, напишите ему. Я думаю, у него опыт хватит, где захочешь остановить таймер. Muffin Mark donates $50 saying, last donation of the marathon, great job everyone. Question for you all, would you call the final level of each world the airboat level? The airboat level. The airboat never level. really heard anyone say that. The airboat level. The airboat level. I mean, that's been like a meme this whole year. Его спрашивают, если я не ошибся, когда будет с Airboat'ом уровень. Это из этого, из портового мем. Когда начнут лодку использовать для перемещения. Нет, он ничего не багал. В Марио уже всегда был переход по крышам, так сказать, да, по верху уровня.
Он ничего не багал, тут нет багов. И не используется. Ну, окей, используется, когда он сквозь стену проходит, окей, используется, но каких-то таких багов, которые непривычны как бы для Марио, нету. Нет багов. Обманул. Yeah, you did great. That's fantastic. Goodness, so we have a real doozy of a stage here with 5-1, don't we, Mitch? I saw you practicing this. Any head clippers? So this is a pretty significant change in the warpless route over the past couple years. We tend to use the P. There are circumstances where we wouldn't P-wing this level, but we tend to now. В следующий раз я скажу, что он что он не проходит игру быстро, что спидранер казуально играет. So he's getting the music box there. So now, if you're keeping track of his inventory closely, which I know he is, he's got 2 music boxes now, and he's going to use one of them to skip these hammer bros here. But there's also one in the sky that he no longer needs because he's grabbed that music box. So we really need your help to conjure up some movements from the sky bro to get him out of Mitch's way. And he doesn't like to get out of Mitch's way. Yeah, wherever he is, just say the direction away from me is where we need him to go. That's about it. Just not towards the castle. Not towards the castle. Он попросил, чтобы в чате начали писать Sky Bro, move away. Sky Bro, go away. As a result, he's going to have to re-grab his fire later in this world. So this used to be a level we had Fire Flower in, and we could use Fire Strats in. So you lose a little bit of time in this level. Так что сейчас чат ГДК выглядит именно так. Sky Bro, go away. And it's allowing him to skip an additional Hammer Bro, potentially. You know, if the Sky Bro cooperates. So it's way more time saved. Hexer, can you please tell chat that I am not affiliated with the Sky Bro in any way? I didn't do it, I swear. Skybills doesn't like the Sky Bro either. Just throwing that out there. Nobody likes the Sky Bro. Анонсера зовут Sky Bill. И в чате пишут типа Sky Bill, go away. Кто-то написал. И она просит сказать комментатору, чтобы он убедил чат, что она никакого отношения не имеет к Sky Bro. Который мешает спидранеру. This is an extended pipe transition. So, yes, that is correct. If you were able to skip this in, let's say, the 100% category, you could do that because it's a pipe transition. However, there's no way to do it, unfortunately, unless you're playing randomizer. I mean, anyone who skips it, I'll give you $1,000. I don't care. Jesus burgers, go away. For this, you call me Absolutely. right now. Yeah, absolutely. You can tell me about it. Я тоже не мешаю спидранеру. Я только рад, если он хорошо пробежит. It really does. It's like an all bark, no bite kind of level. Yeah, but it does lag in the one spot, and you'll see sometimes people miss an input. Jesus burger, да. This level, on the other hand, tends to do what it just did there. Yep. So that P speed build in the beginning is very particular, and it could be like he turned back for 1 frame too long, and that was enough to make it so he couldn't build P meter. It's a very finicky build at that level, unfortunately. So this is good. Почему он листик не взял? Какой листик? А, в игре-то? Даже не знаю, не подскажу. Видимо, да, так быстрее. Всегда правильный ответ так быстрее. Почему он не сделал то? Почему он сделал то? Так быстрее. And the odds are in your favor. That's the messed up part about this. Yeah, technically I have high rods and... Oh, he did! Nice! Let's go. Okay, so that's good. We skipped him. Now he can't come back. So, and if you didn't know, Hammer Brothers cannot cross beaten levels, and Hammer Brothers cannot land on the same tile as me after I've beaten a level. So after I beat this level, he can't move right anymore. That's it. We avoided him. Let's go. Yeah. That was you, Chad. You did that. You did that. Someone had to be lucky, right? If everyone says it, at least one person. That's how it works, right? That's the logic of randomness. Yeah, I mean, you were due for that anyway. I've seen how many in a row where he's just like, yeah, I'm gonna move in front of you. Or to the castle. Yeah, honestly, I think it's been at least the last 5 runs I got to World 5. He has not cooperated.
So yeah, World 5 once a day, so a week Yep. of World 5s. Yeah, pretty much. About a week of World 5s. So yeah, he just blasted through 5.8, by the way, which you know, is a very impressive level. For him, it's, you know, no problem. But for the average person, just building P speed there and knowing exactly where to jump is really important. You have to get that duck at the end in order to avoid that lakitu, just to give that extra clearance. And these are the little things that, you know, you pick up when you run the game so much, and Mitch has been doing for a really long time. Yeah, so to follow up on what Hax said, like if you get P speed in that level, it's easy. But if you don't get P speed in that level, it's actually really hard. Yep. It's one of the harder levels in the game because that Lakitu's just throwing stuff all over the place. But we have time for another donation. Yeah, I recognize some of these names here from your community, Mitch. We have a $25 donation from Teeks, who says, А, ну да, листик позволяет Марио летать. Он становится енотиком, полускуном. Правильно? Да, енотиком он становится, и как бы смысл он становится енотиком, он и так быстренько бежит довольно. Yeah. He normally doesn't go for it. Yeah. Come on, I was trying to cover for you, man. Dang it. Yeah, I mean, I'm really meant to go for it. I lost track of which door I was in front of. Oh my goodness. Я енотик $25 from полоскун. Kamaji, who says, been waiting all week for my favorite streamer's run. Mitch is always so positive and has a great time with chat. Stoked to see him wreck Mario 3. And of course, going with the no hands. We'll hope so. We'll all hope for no hands for Mitch. Yeah, we didn't get the early hammer, so no hands would be great to see. I'd love to see that at a GDQ. Yeah, game kind of says here, one more here for the road. No more country roads. Con Murray donates $130 saying 10 tickets for the $13 train. Thanks for everything you've done, Mike. Yo, shout out to the $13 train. Let's go. Yeah. Yo, the $13 train, let's go. Absolutely. $1 for every year he's been with us. Я енотик полоскун и стираю свой костюм. When I find it in like 20 years. I'll find a new trick in Mario 3. I'm gonna name it after Mike. It'd be like the Mike clip or something. All right. Тем временем раннер уже на полпути к победе. Но не забываем, что... Кстати, я не видел, собрали ли они инцентив на any процент. Неизвестно какой до сих пор. Но, скорее всего, будет No Wrong Ward на 10 минут, который... Вот. Пока вроде не собрали, но я что-то давно не видел полосочку. The most ridiculous movements happen. So, but he's grabbing that star here, and he's going to use that star in order to get an insta kill on this boom boom. We're going to get the upside down orb and orb. We're on the same wavelength there. Yeah, I heard like a ringing in my ear. You're like, it's coming. 6-4, there's a weird little P-speed strat at the beginning here, and he gets it, which is very beautiful. It's actually sub-pixel dependent there, so half of them work jumping on one frame, and half of them work jumping on a different frame. So you can do it correctly and just not сейчас подняли орб, sub-pixels, which we will get to, на который донатили весь ивент телезрители. We'll get to that in this one, but for now, А вот и енотик. we're moving on to 6-5. Вот и енотик Марио. This is kind of, I feel like this strat's pretty iconic for this game at this point. People are always asking, how do you do the 6-5 despawn? Well, you do it just like that. Yeah, isn't there supposed to be two there? Yeah, and it's not as complicated as it looks. You just have to run in the bottom section there as quickly as possible and scroll the screen to the right. So you see these little jumps that Mitch did. He's trying to maintain as much speed as he possibly can there. And it looks like все правильно, Илзарио, все правильно. Let's go. Yep. So I'm good. Hammer No Bros. extra Hammer Brothers this run. Yeah, beautiful stuff. Wall jump will counteract that. So this fort is way more technical, I think, than it actually looks. It's really hard to get a high in-game time on this, which we're going to see from him here because he's having a great fort. But it's very easy to lose 3 or 4 seconds in this fort by just like simply bumping a wall, which he didn't do there. Right. So
very, Он very рассказывает, good. что на этом уровне можно потерять 2-3 секунды чисто за счет того, что ты ударишься в стену, потому что у тебя, насколько я понимаю, сбросит скорость, но факт остается фактом. 3 секунды просто ударишься в стену, или за счет того, что ты несколько раз ударишься в стены. 3 секунды можно потерять. Here he's again taking this intentional damage because this is going to make the wall jump he's going to do in the next stage a lot easier. Здесь он получил урон, стал маленьким Марио, чтобы волл-бамп на следующем уровне легче прошел у него. Не знаю, возможно ли он большим Марио, но маленьким проще. Вот этот прыжок. Тоже пиксель-перфектный прыжочек. С первой попытки. So yeah, awesome. Yeah, that's you know, he might go an entire stream and that doesn't work. So it happens all the time, and yeah, it's great that it worked there. Everything's kind of just lining up really well here. I like the way this is going. This stage, you basically just don't want to slow down, and those carpets don't really get in your way. We call them the boo carpets. Yeah, sorry. I should just. Легкий прыжок в Марио Ворде — это база. Я не играл, не знаю, насколько это легко просто, но они прям обрадовались тому, что с первого раза получилось. А это элита, на минуточку. Элита спидранинга Марио. And this airship is where we get into the subpixel. На все собрали? Смотрим. Значит, смотрим. Еще 10 минут после этого рана. И только потом уже закрытие. Церемония закрытия. Мишка улетит. И прочее. Where you can physically see some sort of representation of an object, right? So like Mario, like the tip of Mario's foot could be a pixel. That's not Mario's actual position. Они рассказывают вещи, то что вот Марио, вы видите Марио, у него, допустим, есть пиксель ноги, но это не обязательно является как бы для игры репрезентацией Марио. То есть он может коснуться как бы не частью тела какого-то объекта и умереть, а может наоборот коснуться своим пикселем чего-то, но не умереть. Так что не удивляйтесь, если произойдут вот такие вот вещи. Я понял, Илзарио, я так и подумал. Потому что я, конечно, доверчивый, но я не поверил, что это легко. And we probably have time for a donation here, or two. All right, sounds good. Thank you, Hackster. We have a $100 donation from D-Ray, who says, Super Mario Brothers 3 with the man. Получаем волшебную палочку, чтобы расколдовать короля из... кем он там был? Тюленя, из тюленя. Шелд-джампы? Когда ты от черепахи отпрыгиваешь? Я не помню, может быть, уже были. Pixels, man, it's all about the pixels. He should be set up well. Can you press save? Не будет, тут раннер казуал. Извините, значит не будет. It is. Yep. And he gets it. Beautiful stuff. Mitch, how does that cheese taste right now? How's that mac and cheese? Is it good? Cheesy goodness. What kind of cheese? А, What kind of это cheese то, is it? что в этом? В Боше? All cheese is good. I actually really like feta. Feta cheese is В некоторой степени How about you, I Hackster? like it. Hold on. можно наблюдать. Yeah. У меня так мама играет на Денди. Так пробегает Марио. Oh my gosh, thank you. So, remember that thing I was talking about where you do these weird P speed builds in this game? That Она P просто... speed that he Ей did перед was работой надо just быстро все barely пройти. close. And 50 минут на Марио. well, why didn't he just fire snipe the plant? He had fire flower. You actually need to take damage on that plant to continue to build your P meter, and then he used those small hops over the gap to barely build it in time to make those jumps over the gap.
Ну ты знаешь, как это с людьми, вот, получается, старшего поколения. Им новое не надо. And then, of course, you know, you had two super stressful stages, and then you just get this one. Мы с вами такие же будем. Which is, I build P-speed and run right to the end. Будем играть в Dark Souls там через 30 лет. Первый. So yeah, most of World 7 is kind of like the last level we saw. There's not much meat to it, but the levels that have stuff going on are very tricky. So we get a couple It's also of... like item abuse world too. Yeah. You just abused all the Ой, items. сейчас будет, скоро будет прикольный прыжок в стену, такой, который даже у Митча не всегда получается с первого раза. А иногда получается с 6-го раза или 10-го. I have to get so. I did the hard press and I'd already moved, and it's like, yeah. Oh no. I hope. This kind of works like 7-1. Now, unfortunately, he didn't have the right subpixel there. This one's weird because the range of subpixels happens in the middle of the spectrum. Сколько? Шестая попытка, седьмая попытка. Он что-то рано прыгает. Седьмая уже, 8-я, 9-я, 10-я. Ну, сейчас получится. Он что-то рано прыгает. Может, у него что-то с инпутами? Он, смотрите, как прыгает. Вот, все. Ну, 13-14 попытка. Все равно пок. There it is. We got it though. We got it. Yep. So in a normal warpless like world record attempts, these are the tricks that are the bulk of the time loss. They're just so precise and lots can go wrong. But we got it. It was good. Сколько он потерял? 15 I секунд. nailed almost Копейки. everything in this run, so to have that just. Ooh, I almost hit that music. Oh, of course. Thank you. Yeah, that was very nice of him to recognize that he wasn't making it. Кстати, интересный факт. Вчера это было или позавчера. Играли раннеры в Марио на геймбое. Кстати, костюм подняли, который до конца игры теперь нужно сохранить нам. Играли в Марио на геймбое, и вот, получается, там тоже есть звездочки, и тоже на звездочке у тебя играет мелодия. Это А есть основная мелодия игры, и есть шанс всегда, и для спидранера, и для обычного игрока, что если последняя нота этой мелодии от звездочки совпадет с мелодией игры, какой-то одной единственной нотой, то игра просто крашнется. Это интересный факт, но это про другую игру. Марио на геймбое, который был. If you're wondering why is that stage stressful? I mean, look at what he just did there. He barely has enough space to build the P meter. Костюм вот этот вот на Марио почему-то делает его более желтым, чуть-чуть желче, он становится желтее, и позволяет ему кидать молотки. То есть он теперь всех черепах закидывает молотками. Раннер потерял четные 10-е секунды. Рип, кто голосовал за четное. Микс прожаренного. We also have $150 from Sporadic Radic, who says, had to get one last donation in before the end. Что-то донаты не идут. Пора бы уже набирать 3 миллиона. I'd never speedrun a game, but GDQ had kept me company on the couch through several illnesses. I looked at the volunteer opportunities and I was like, host, I think I could do that one. Let's try it. Thanks to GDQ, I've met so many wonderful, kind people. Thank you so much to all the staff, runners, and volunteers for all the hard work you do to put on this amazing event, and thanks for letting me be a part of it. Донаты с рестримов? А я не видел. Кто-нибудь кто комментировал раньше? Кто-нибудь знает? Мне кажется, не было. Может, будет. Кстати, осталось 10 минут до конца рана. Мы уже почти в конце.
You want to talk about, welcoming runs and such, I wouldn't be where I am in my Mario journey. I did the shuffler last time. Мы рейдили? Да нет, зачем нам кого-то рейдить? Мы ж не заканчивали. Мы смотрели у себя уютненько. Нас сегодня рейдили бразильцы, но у нас модератор переел яиц и отучился вот именно в этот момент. И из-за того, что у нас был фолловер-чат, они не смогли нас зарейдить. Если мы зарейдим, нам повестку перепишут. Да нет. Геймеры, ты чё? Геймеры могут рейдить. Мы люди цивилизованные. Мы порейдим, нам порадуются. Нас порейдят, мы порадуемся. Мы люди цивилизованные. Anything but that question. Not going good. Yeah, so you saw at the end of World 7 there, things get real fast. It's like the beginning is tough, and then the end is tough. And everything in between, you kind of just fly over. And then the game gives you like a nice 5-minute break at the beginning of World 8. Вот на этом уровне, чуть-чуть попозже я получу. Ну, сейчас мы еще не дошли, я расскажу тогда, когда дойдем. Но мы уже близко. Ну, там, получается, есть момент, где ты проходишь через 5 клеточек, и на 3 из этих клеточек может как бы вылезти рука и тебя забрать на схватку. Ну, это, естественно, тайм-лосс. И есть шанс 12%, что будет 0 рук, 12%, что будет 3 руки, и там получается 1-2, там от 20 до 50%. And then on top of that, you have the Hammer Brother movements. And have you made any mistakes in any levels, right? So it's essentially, a pile up of Hammer Brother movements, extra Hammer Brothers, a wall jump, and then World 7 with the 2 clips, the amazing hammer suit strats, and like keeping it together. And we're not even at the hands yet. You can do all of that and then get pulled in by the hands. So yeah, the end of World 7 is the highest stress because most runners are just hoping that they play good enough, get lucky enough to even see the hands. And that's Он как раз и рассказывает про эти руки. Ну, вы увидите. Я скажу, куда смотреть. Ну, вы и сами поймете. Ну, сейчас интересно. Сейчас же у нас марафон лак. Сейчас все 3 поймает. Это будет, конечно, забавно, занятно. Но им-то и хорошо, потому что надо собирать донаты. У них вот Milestone 2 760 506 долларов. Им осталось собрать 124 тысячи долларов. Но есть люди, которые знают про руки, а есть люди, которые не понимают, о чем речь. Что за руки? Что за руки? Блин, я хочу, чтобы было 3 руки сейчас у Митча. Вот это то, чего ждешь именно от марафонов. Таких вещей. Если будет 0, тоже прикольно. Но если будет 1-2, не очень прикольно. Невидимая рука ГДК. У шаман 3 руки. Waiting for the next level where you actually do something, 8-1 happens, and Well, Haxer is probably the most lucky person crossing the hands that I've ever witnessed. Он говорит, что комментатор Haxer самый удачливый спидранер Марио, которого он только знает, касательно рук. Listen, you choose. I just wouldn't do what I do. I normally just cross them and it never works. So, whatever works, man. Whatever gets you there. Here's what I want you to do, Mitch. I want you to cross them and not get pulled in by any. Yeah, exactly. Just what I would do, don't do that. Okay. So. Do we have time for a quick donation? Absolutely, yeah. Yes. All right, we have a $10,000 donation. 10 тысяч долларов задонатили. Who says, hey everybody, Fan Gamer here. One last time for AGDQ 2023. It has once again been an honor for Fan Gamer to partner with Games Done Quick to create 10 тысяч долларов. Оп, залили. Benefits Prevent Cancer Foundation. Thanks to everyone who has made a purchase this week, and we've been able to raise $90,000 and counting. Одна рука есть, коллеги. Прям первая. Ждем еще 2.
made a donation. Thank you to all of you for making AGDQ 10 долларов, possible. нормально. A special thank you to Michael Yama for all the work you've put into making GDQ what it is today. Good luck on your future endeavors. We look forward to seeing everyone again. И вторая рука. Ну, нормально, 2 из 3. Не 3, но 2. So Mitch getting 2 hands here. These 3 stages, he could have skipped all of them, but unfortunately the game was not going to. Марио был пойман. So I just want to point out that Haxer got 2 hands. 'Cause, like I said, I Сколько пузырей можно купить на 10 тысяч долларов, интересно, если договориться? Typical RNG right there. This looks like Haxer's lifestyle here. 1 or 2, right? Standard. That's just bonus content, Mitch, right there, you know? That's extra Mario 3. Бонус-контент. Ну, все правильно говорят. Немного продлить свое присутствие. Все правильно? Ты же не фейлишь, это же рандом. Так что здорово. And yeah, as I mentioned, this stage can get, you know, away from you really fast. Mitch, you can tell he's played it a lot, right? You can always tell when someone's really comfortable with an auto scroller, just how they use the screen scroll like he's doing here to stay ahead of the screen. And just, you use this to gain control over the wrenches, the rocky wrenches. Because if they get out of control, wrenches all over the place. Мы приближаемся к завершению этого рана. Потом будет маленький небольшой второй. Не переключайтесь. Но мы уже близко, очень близко к завершению именно этого рана. У нас Estimate 55, VR 50, минут 10 секунд. Я предполагаю, что будет около 52 минут. И я еще предполагаю, что у нас миллисекунды будут, за что я проголосовал там, четные? Нечетные. Миллисекунды будут нечетные. Пока что по тому, как ранит наш спидранер, я думаю, что будут нечетные, скорее всего. Пока что на нечетный идет. На этом ГТК был VR как минимум один на черепашках ниндзя. Парная игра была. Это минимум один, который я видел. Если были еще, то скажите. Прям буквально вторник, среда. Нет, даже может... Нет, понедельник там были черепашки ниндзя. Поставили VR. Вчера тоже был, я просто не видел вчера вечером. 3 VR вчера. 5 VR. Все, ребят, кто больше? Maybe I did like one of those deflated turnbacks where like you press left but like you let go, so you're fading backwards. Yeah. If you know what I mean, like instead of holding left. Он потерял, да, костюм? Пишем F в чат. Резетаем ран. Пишем R, чтобы зарезетать ран. Like you see that pretty commonly. You know, it's not like super common, but like that's if he's gonna make a mistake, you'll see that one every once in a while. The funny thing is, like anytime I enter 7-2 with hammer suit, like that's the mistake. I'm hoping that doesn't happen. Yep. FR, ну F просто чтобы сочувствие выразить свое, да? А R чтобы именно зарезетать ран. It's so pog when you get the hammer suit because you go up the hill with the triple snipes. Yeah. So, unfortunately, ну ничего страшного. Not gonna see the hammer suit there. He did get early P speed in this fort though, which is really nice. Nice like half-ish second or so. Getting that early conveyor. This has been an incredibly solid run. And for anyone who doesn't know, the last official, and I think I mentioned this in the interview, the last official warpless run that I Мы все этого только и ждали. Не знаю. Это не колени. Нет, почему? Эстимейт он ничего не нарушает. Ну, VR он не поставит, да. Уж извините. Но эстимейт у него еще 100 тысяч времени. Do you think speedruns.com can have like a GDQ listing, like all your PBs and GDQ, try a world record on yourself for like GDQ runs? True. Like all the best times that have ever been done in a game in a category. Сейчас, чтобы получить VR, надо получить 0 рук, надо иметь костюм в конце, и еще много всего надо делать. Все эти проникновения в стены надо делать с первого раза, ну или второго. So we are
Nearing the end. So sad. Соответственно, 1 минута — это 25 тысяч времени. You get a pretty nice level to send it off. You know, Bowser's Castle is I think it's a good level. I like it. Borzer? Is his nickname Borzer? Borzer, yeah. Get out of here, Borzer. Борзер. Босс Борзер. Mushrooms here, like what? Like, Потому что background борзый. is so weird. I don't know. I don't know where they found those. Oh, skipping the clip? Yo, But clip you- skip? Yo, the mic skip? Yep. Here we go. One up clip. Standard right Оп, с there. первой попытки. Doesn't get Браво, denied. браво. Yep. And going for the P speeder in the statue room is pretty tricky, so Ну, 54 минуты где-то you будет в конце у него. definitely need that duck input because you don't want to end up in the lava. Это, Now, Bowser's gonna они, take все, 35 все, fireballs 52 in order минуты, to end. This 45 pattern is- секунд где-то. Thanks, Bowser. Anyway, beautiful I kill don't know if you there. guys have seen my warpless run, but I now know there's a Он просто еще fireball at the эстимейт end. взял, очень такой, Before. ну, типа, серьезный, мужской I thought it was like эстимейт. randomizer with the 50-10. Yeah. То есть Alright, это so time саб, as soon as I go in the door. саб 100 мест на спидранком. And Топ 100. we saved! We saved her! Peach Принцесса saved. спасена. Yeah, great run, man. Just yeah. Thank you very much. Great comms. Honestly, Yeah, great thank you, comms. Thank thank you you. so much for coming out here and doing the comms for me. Чё у нас, there's нечётное? definitely a lot of places where I can't talk and I can't keep up with, you know, Поздравляю всех, кто talking голосовал and за нечётное. Thank you very much. I really appreciate it. Guys, Yeah, give it up for absolutely. Hexer for the comms. Give it up for Вы Scott выиграли for the donations. пузыри. Let's go. We have time for a donation if you want. It's just the credits. Все, кто голосовал за чётное, $5 from несите Maggie J, сюда who says, ваши "What a GDQ, пузыри." and what a way to end it with the man whose speedruns fill my mornings. mitchflowerpower in the GDQ finale is oh so deserved and earned. Кто голосовал из модераторов, не может закрывать голосование. All right. We have time probably for one or two more, and then we can, you know what's next. Забирайте Oh, you know мои what's пузыри. next. I know, and this time I promise to not overwhelm Забирайте y'all. их и не возвращайте. Alright, so Berryman donates $100 saying this game has to be one of my most favorite games of all time and was a huge part of my childhood. You've got this, Mitch. Dominate this run in a way that only you can. We've already raised so much this week, so let's finish strong, everyone. For anyone who Играем, has enough вот to смотрите, let's get a друзья, $100 victory goal so we деньги can together платили stop деньги, out and люди for платили good свои finale деньги, hype. кровно нажитые, кровью добытые, за any процент, но в wrong warp. Но ранить мы будем сейчас any процент, другую That's категорию. right. And it's Scam. probably the last time you did the wrong warp. Наверное, might have просто been чтобы at 6 GDQ минут even. сэкономить от ГДК, потому что так уже Yeah. опаздываем на поезд. It was actually the same thing. I did a warpless run, and then I did the wrong warp. Any процент — это, ну, I'm so used to it. хорошая категория. Она, на мой взгляд, даже интереснее, чем No Wrong Warp. Как бы, потому что то, как ломается игра, всегда интереснее смотреть, чем то, как она просто. Если говорить про Марио. То есть то, какие он пируэты исполняет, чтобы просто проварпиться из ниоткуда в никуда. Финал игры. It is. We just need to know that weird things happen, and Mario gets sent places he doesn't think he is. А когда and Еса good places. будет? Скоро? That's to getting sent to good places. And flip a феврале? coin as to whether you get sent there, basically. Yes, I might have to flip a coin here. So I can actually give a Спасибо, countdown. 18 февраля. We're gonna Еса go 18 on- февраля. we're gonna go, starting А там with вроде даже еще нет расписания, я что-то не видел. А, начинаем, мы уже начинаем. go. Alright. It's gonna be a little Смотрим, как difficult игра warpless. просто I перед don't нами need- you know what? I'm gonna складывается do that в really четверо, fast. пятеро. 'Cause, like, this level has been, like, В том году еще было расписание. for, like, the last Я что-то все пропустил. Я все пропустил. We can do it. Yeah, look at that. See, we can do it. We're learning on the fly. Beautiful. Honestly, А, I'm not kidding. у них же он будет on-site, Everyone's да, not целиком. like that in Я it. поэтому даже особо не наблюдал. I'm Alright. only focused on early hammer manipulation. But do you remember 1-2? I will Все, try. я поэтому и не смотрел даже, кто там Yeah, будет, don't что duck там jump, будет. Don't delag in this category. Yep. Пока идем как это, по-обычному.
Пока просто, не торопясь, перемещаемся по уровню. Но где-то уже в течение пары минут мы должны начать, короче, выставлять ноги. Like, it's so hard to get your muscle memory shaped around it, but we did it. Like this level, for example, unless I'm doing 100%, I'm never doing this level. But we've done it for long enough. Go ahead. Он вот ждет таймер. Оп, раз. Whoa, did you know there's like A secret? Is there a secret? Оп. Secret? Is there skikrik? Skikrik? I don't know why I say it like that. Okay, so we got the secret warp whistle that we learned about from the wizard. And now we have the fortress. My favorite part about that, Комментатор говорит, а вы знали, что здесь есть секрет? А вы знали, что в Марио есть секреты? Чего, какие секреты? Сюда, сюда секреты. Опа, сюда. Alright, so now we have the two warp whistles. We're gonna warp to World 2 first. Yeah, please go to World 2 first. Ворп-свистульки собираем. Оп, полетели. Yeah, we're gonna be quickly changing it to a no wrong warp run. So yeah, just so y'all know, he's got to enter World 2 there so he can get on this row. Versus if he used it again in the warp zone there, it sends him to 8 instead. So yeah, he's got that is strangely vital to what I'm trying to do. Yeah, and then he's got to take out these plants as well. And then this part of the level, he's got to line up the shells in particular. Он сейчас должен будет вот эти вот панцири выставить, как на картинке из Вики, спидран Вики. This one's a little tricky because this one stays alive. So Смотри, он выставляет панцири. Естественно, это все интуитивно понятно, как их выставлять, то есть тут как бы вопросов нет. Тут каждый второй разберется, как панцири выставить, чтобы заварпиться в конец игры за 4 минуты. Or maybe in the actual game, he didn't move. It's supposed to be a good sign. Ooh, first try. Let's go. Look at that. So yeah, that's not Из грязи в князи и обратно. По 10 раз за марафон. That's why it's the wrong one. If you don't do what I just did, don't go in that pipe. It's not gonna take you where you want. Так, сейчас смотрим. Все получилось. Все нормально. Here we go. Let's see. Did we save the princess? We saved the princess. И принцесса спасена. Сколько времени он потратил? 3 минуты с чем-то. 3:47. Плотненько. Я думаю, он быстрее даже это все сделал. Авиар у нас какой? Авиар у нас 3 минуты 1 секунда. Ну, естественно, там ты выставляешь эти панцири, не прицеливаясь, а просто по памяти мышечной. Жесть, ГГ. Ну, а где миллион-то обещанный? 2 миллиона 640 тысяч. А где остальные деньги? Где деньги? ГДКовские. But yeah, 3 minutes 1 second, I think, right, Haxer? I think it's 3. Донать, слышь? I thought it was 302. 302 but low, it's right? Yeah, it's low, yeah. But yeah, it's one of these. It's very technical at this point in that category. Ну что? You can do exactly what Mitch did. Что нам рассказывают? Что будет дальше? Финал? Yeah. There's no The only thing that didn't work today was the early hammer manipulation, which I don't blame it. So that was pretty good. I will definitely not walk away today thinking I didn't. Ну он и первый ран-то его, он без раннего молотка-то был. А без раннего молотка там, по сути, ты теряешь минут почти. Ну да. Может быть, кто-то меньше, кто-то больше. 40 секунд обязательно. Деньги с сабок и чирсов будут складывать. Все. Красиво закончили марафон. Хороший раннер, хорошая игра. Которую ранили еще до того, как некоторые спидранеры даже родились.
I would have been a closer for GDQ, and like I super appreciate it. And Mike, we're gonna miss you so much. You were by far the perfect person for GDQ, the creation and everything, and it is an absolute pleasure to do this with you in whatever ways that we did it. It was just amazing. I'm not good at this, but thank you so much. I know you mentioned before that, you know, it helped drive your career, but GDQ has helped drive other people's careers as well, and that is including mine. So I owe you Снова хвалят so ГДК. much. So thank you, everyone. Снова хвалят That's it. ГДК. I'm done. Hope you guys enjoyed Super Mario Bros. 3. Let's go. На чем 2023 года Thank you so much. Awesome Games Done Quick подходит к концу. Our time has come to a close here. I am Skyvilles, and we will stay here together. And now we're going to the finale with Mike Uyama and PCF. Майк снова сейчас будет прощаться с нами уже официально.